Good morning Africa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen wax juma mubarak di leen nuyu fu ngeen munta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu am mbégte dellu ci lool tey ci li nga xamante ne mooy ci jotaay ji kon ni ngeen ko xamee bu waxtu bi jotee rek juróom-ñeenti waxtu suba si suñ maakaan jot na ba tegal ay ñaari simili ñu nuyu leen bu baax a baax kon niñ ko waxee ñu ngi leen di nuyoo saa su ne di wax welcome back again to another edition li nga xamante ne mooy Good Morning Africa su ko defee ci noonu la ñoo def rek dal di yegsi ci li nga xamante ne mooy ci jotaay ji ñu war cee waxtaan li nga xamante ne mooy li fees ci suñuy xibaar waaye tamit indil leen li nga xamante ne mooy waxtaan xew-xew jamono kon nuñ koy defee saa su ne su ko defee fi ngeen munta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax kon xam ngeen rek tey moo nekk the week's ending edition mooy Friday bi tamit mu nekk beneen Friday bu utee ak of course weeks yu passé ndax nag li nga xamante ne mooy mbas bi moo ko waral ay julli juma ak yu mel noonu yëpp dañ ko dàqal waaye moon ña ñu nuyu la jox la kàddu gi bàyyi nga nuyoo ñi nga xamante ne ñoo nekk di ànd ak ñun jamono ji. jërëjëf Amadou ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di nuyu Julde xam naa ne si kanam tuuti dina fi agsi di nuyu itam ñu safoo Eye Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew nga xam ne si jamono ji jote rek ñu ngi cuun Eye Africa TV ngir taataan seen xibaar yu wér te wóor ñu ngi leen di nuyu foo leen mënta nekk si réew mi ak si bitim réew di leen wax dal leen jàmm di leen wax itam juma mubarak waaye tey itam comme ni ko Amadou waxee rek dina nekk juma yu nga xam ne yu wéet lay nekk si biir kër yi leen ko daal di célébrer wala si di ko jullee waaye loolu yëpp sant yàlla la su ko defee ñëwaat nañ fi tey di leen nuyu di leen dalalaat beneen yoon fii si Eye Africa TV di leen wax ne rek si kanam tuuti incha allah Amadou dina gën a ñëw si ponk yi nga xam ne moo gën a fës suñuy xibaar si réew mi fii ak si bitim réew incha allah Amadou. waaw mu nekk lu am solo waaw tey mag xam nga li nga xamante ne mooy Friday bii xam naa waxuma la ko waaye tey Friday bi moom suma Friday la. waaw tey moom mooy suma baat de man tamit. gars yi nga xale yi ñoom dañ koy waajal ak. waaw di ci waaj yëba. waaw 7 of August. tey suñ waaw ba si juddu la. loolu am na solo ñu sante ko yàlla nag bu baax a baax. waaw di ñaan yàlla ñu yàgg koo fekkee. yu bëri. waaw tey celebrate ko koy lu ko dalee ren nga celebrate ko 150 times. waaw jërëjëf ci loolu nañ yegg si wax ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay mbas mi xam ngeen ne ba léegi mu ngi law xam naa du ñàkk ci kanam waaye ñi nga xamante ne mooy ci loolu Gambia of course ñu ngi am ay ndimbal ci li nga xamante ne mooy ci aju ci wàllu li nga xamante ne mooy nu ñëw daanee mbas mi ci biir réew mi ECOWAS jàpp na ci bu baax a baax ay yeneen jumtukaay yegg si na ci biir réew mi loolu mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo nañ ko waxtaanee ci kanam tuuti loolu yëpp pour ci pexe la fekk ñu seet naka lañ koy daanee leneen tamit luñ cee yokk mooy Africa CDC ñoom ñi nga xamante ne tamit ñoom tamit seen taxawaay mooy naka la ñu taxawee ba jàppale Afrique ci wàllu wér-gu-yaram ba yëf yi mu nekk lu am solo loolu tamit mu nekk li nga xamante ne mooy seen taxawaay saa yi nekk ñu wax ñoom tamit fan lañ toll ci yëf yi ñu update na réew yi ak tamit askan gi ci loolu tamit nañ ci ñëw ak ay yeneen xibaar mon ñang wax na ko ci kanam tuuti soxna Julde Ndiaye Suwaare dinañu fekk ci jotaay yi mu indil ñu lu gën a fes ci ëttu kër yëglekaay yi comme niñ ko baaxoo di defee te nag gis ngeen ne taay moom jamono bu nekk ak lu bés mbas bi moom lu mu indaale moo bari ci loolu ñu seet naka la ñu manager ak lii indil leen xibaar yi xam naa nag dina jafe lool tey yëf yi nu moo demee nii definitely waaye ñu seet ndax dina mun a nekk ci li nga xamante ne mooy ci loolu kon ni ma ko waxee of course we are going to start with matters of COVID-19 and efforts to combat the disease or the virus in the country. Gambia have yet again received another support in the fight against the pandemic. Now, in a bid to help Gambia in the fight against the global pandemic, the West Africa Health Organization donated medical equipment to the Gambia. The Gambia government continues to receive donor aids from international organizations to help
fight the pandemic in the Gambia and other West African countries. And for more, we go with this report. As medical assistant for the Gambia continues to arrive at the country's airport, the newest cargo is the one from the West African Health Organization. The substantial medical equipment from the regional bloc was escorted by the health organization's director, Stanley Okolo, geared towards helping member states in the fight against the global pandemic. The second aspect of how we are supporting in terms of fighting this pandemic is what you see today. How we are making sure that we bring in materials, bring in equipment, bring in things to support the country's efforts. On the aspect of what a member state gets from the package, Director Okolo said it is measured to the number of COVID-19 cases and the population of a country. All 15 countries of ECOWAS are benefiting from this. And the first batch of goods that we have purchased is about $8 million. And that is going to all 15 countries of ECOWAS. And in terms of proportion, we are spreading this to ensure that countries receive the goods based on the number of COVID-19 cases they have and the number of the population that they have. Those two things contribute to determine the number of equipment they get. The ECOWAS Special Representative Vaba Gayflaw expressed her sincere gratitude to the donor, saying it is a timely intervention. That this is coming at this time, because right now in the Gambia we are facing a lot of crisis. Yes, there has been a sudden surge. Everybody was relaxed, but we are very, very pleased that this intervention is coming at this very timely moment. Gambia's Foreign Affairs Minister Momodu Tangara received the package on behalf of his cabinet colleague, Minister for Health, who is currently under quarantine, has this to say. This COVID pandemic has proven to all of us that the world is a global village. What affects one directly affects all of us, and we are in the fight together. And we are grateful that ECOWAS once again has demonstrated its commitment to serving the people of the region. The Gambia continues to battle with the pandemic as surge in the number of cases reached 935, 16 deaths and 136 recoveries since the pandemic first case in the country 5 months ago. For iAfrica TV, Fatmata Fati. waaw mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee noonu jërëjëf Fatou ci report bi am na solo bu baax moon ñang mbas bi moom kon ni nga ko waxee of course gis nga démba gannaaw nguur gi bu mu jëlee dogal ci beneen doxalin yokk mesures yi léegi ñu gën a taxawaat pour daaneel mbas mi ci loolu tamit mooy of course West Africa mbootaay yi nga xamante ne Gambia bokk na ci of course ak tamit yeneen ay ñu tax waaw mu ngi noonu ñu jégalu ci loolu rek ñu continuer waxtaan bi moo ñam mu ngi woon ci point bu am solo pour ñu wax li nga xamante ne mooy xeex li nga xamante ne mooy COVID-19 coronavirus mbas mi am na ay ndimbal bi nga xamante ne Gambie amati na ko ci wàllu ay jumtukaay ak yu mel noonu pour gis ne daal li nga xamante ne mooy nu moo lawee ci dëkk bi ñu fexe daal nuñ koy mën a wàññee wala sax ñu jëlee ko fi loolu mooy taxawaay bi mun ña yaa ngi doon wax ci point
bu am solo balaa dog-dog boobu ma bàyyi la rek nga continuer. waaw ndimbal bu am solo comme nañ ko waxee rek ñëw na si jamono. jamono bi nga xam ne ni soxla nañ si ndimbal bi wax dëgg yàlla agsi na si xam naa ne li ñuy wax rek xamoon ak yan xeeti bagage la ak yooyu noonu waaye xam naa ne lépp jëm na si lu jëm si mbiri mbas mi te loolu Gambie soxla nañ ko ak yeneen sax te xam naa ne nguur gi seen bopp ñàkkut ñu ngi tàllal loxo ñeneen li si mel ni lii ak ECOWAS la ñëw neen wala si mel ni tam maybe United Nations any xeeti mbootaay xeet yi nga xam ne ñu ngi si seen bi ñu si biir réew àddina si yëpp seen dimbal right now réew mi soxla na ko rawat na lu jëm si mbiri coronavirus bi bu ko si wax dëgg yàlla mu nekk nii tiital na réew mi te wax dëgg yàlla gafaxa réew mi pour lu fa fooguñ ne am na lu fa nekk loo xam ne mun na faj problème bi ñu nekk wala bu ko defee dana am feneen fu mu am problème si biir réew mi su ko defee comme ni façon ngi ndimbal yi wax dëgg réew mi soxla nañ ko te ñëw na si jamonoom di wax ne rek nañ ko user niñ ko war a user fu mu war a dem na fa dem na àgg si fépp foo xam ne dafa war a àgg rek te ñuy sóoraale itam Gambia du Greater Banjul area rek waaye ba si urban area yëpp si la bokk ñu leen di sóoraale waaye fii li si bëri nag fii rek lañ si dee sóoraale waaye dontale fii la problème yëpp nekk waaye bagage yi ñëw na nañ ko defee ni ñu ko war a defee fu mu war a dem na fa dem ñi si war a am ñi si war a am comme jëfandikookaay yi ci fekkee ne yu jëm si mbiri lopitaan la nañ fexe ba lopitaan si yëpp daj nañ ko doxee nañ ko user ni ñu ko war a user daal mu bañ a am loo xam ne ni fekk jaaru si yoon. waaw exactly loolu am solo waaye bu fekkee ne tamit taxaw seetlu ci beneen boor mu ngi war na cee mën a am mooy of course ñu gis nañ ne ndimbal bu bëri macha allah xëy na sax doy na doyul yegsi na ci réew mi bu mbas bi ñëwee fii wala dooree fii depuis maaj ba léegi waaye léegi sax ngay dégg ñenn ñuy faj mooy ay of course docteurs yi ñu nekk frontier line workers yi ñu ngi complain jumtukaay dese na leen bu baax. ci côté boobu est-ce que foog nga ni tamit nguur gi xëj na ndimbal am na waaye tamit taxawaay bi waruñ koo gën a mun a yokku pour gis ne ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy jàmmarloo ak mbas mi ñoo gën a am li nga xamante ne mooy li leen di aar ak yu mel noonu te xam naa ne du ñàkk jumtukaay yi tamit bokk na ci waaye dafa mel ni yëf yi doyagul ba léegi comme ni mu waree daal. mu mel ni ñëpp yelloo ñu ndimbal waaye rawatina ñooñu nga xam ne ñooy taxaw ñu feebar parce que Amadou wax dëgg yàlla machine bu nekk bu amutee gasoil du dem soo ñooñu nag ñooy engine bi soo dañ ko war a toppatoo ñooñu seen jumtukaay waaye na si réew mi def lépp lu nga xam ne mun nañ ko waaye not only jumtukaay rek de seen biir tam dañ si war a taxaw bi nga xam ne kii faj tam xolam dafa war a wér xelam dafa war a wér waaye si xolam feebaree xelam feebar goo mën a dina def lu sotti soo ñu ñëpp dafa fare fexe seen xol di dal seen xel dal su ko defee kuñ faj yàlla mun na def nga wér soo ñooñu tam ñuy sóoraale leen bu baax a baax jumtukaay yi nga xam ne dafa ñëw si fekkee ne si ñoom la jëm tam neen fexe ba jot ko ñoom use ko waaye dem te tàllal loxo yeneen te lijjanti yeneen yu nga xam ne nii moom lañ ko li Amadou mbir mi fu mu nekk nii dafa doy waar ba nga xam ne ni lépp bépp pexe bi gouvernement bi am rek si mbiri jumtuwaay si mbiri xeex ko lépp xam naa dinañ si taxaw pour gis ne ndimbal am na ba yàlla def si jàmm parce que fu mu nekk nii moo continuer nii defe na lii óorut te baaxul tam si réew mi waaw xam naa ne nañ ci dellusiwaat ndax wala sax ci loolu la ñëw desandi ba léegi ci mbas mi taxawaay bi kilifa yi fii ci biir réew mi ak ci biti réew daanaka daal yéene bi ak jubluwaay bi benn la mooy naka la ñëw fexe daan li nga xamante ne mooy COVID-19 because it's really wreaking havoc right now in the country in the continent in Africa and of course the world at large so loolu mooy affaire bi we will move on again, but we stand with matters of COVID-19 again because as the continent registered more and more COVID-19 cases and related deaths, Africa Center for Disease Control and Prevention give an update on the numerous initiatives they have implemented against the spread of the COVID-19 in Africa. This includes the processing of the traditional medicine for COVID-19 cure. For more details of that, again, we go with this report. With more than 600,000 cases of COVID-19 in Africa, the Africa Center for Disease Control and Prevention is working in search of a COVID-19 vaccine for the continent.
Recently, the continent registered 992,710 cases of COVID-19, with 21,617 deaths and 673,757 recoveries. The director of Africa Center for Disease Control, Dr. John Kengasho, in a weekly press briefing said Africa has a fatality rate of about 2.3% after a test conducted on millions of Africans in different parts of the region. Dr. Kengasho said a series of their vaccines are going under medical trials in some African countries, saying he is hopeful that the outcome will be promising. He said sub-associations are also launched to look into the affairs of the traditional medicine that will also undergo testing. He said this is all geared towards providing a lasting solution to COVID-19. As the number of COVID-19 cases take multiple dimensions, Africa CDC has also been conducting a series of capacity-building programs for its member states in response to the fight against COVID-19. For iAfrica TV News, Awa Makalo. Wow, merci beaucoup Awa Makalo ci report bi, thank you very much. Yes, Moniang, again ñu wax ci mbas mi, daanaka wax naa ko sànq rek ne wax bi benn la, daanaka week bi boo seetee feneen fu dul fii sax wala sax du week bi rek, jamono ji kay moom amul benn xibaar bi ngay déglu wala bi ngay topp ci lu benn te waxuñ ci mbas mi. waxtaan yi tamit naka zalika benn actualité li nga xamante ne mooy développement moom mooy dominate across the board. Tey gannaaw bu ñu waxee Gambia effort si nguur yi di def ak partners yi ñu jàpp ci liggéey bi, Africa CDC ñoom tamit health organisation bi nga xamante ne Afrique yëpp lay seetu, te ñoom tamit ñu ngi def seen jàngat di gestu di fexe di seet yan of course yan measures wala yan pexe la ñuy lal ba ñu gis ne li nga xamante ne mooy mbas mi jëlee nañ ko fi dimbalante ak réew yi nga xamante ne ñoom lañ seex mbootaay bi wala ñoo nekk ci biir Afrique. te ci loolu sax ñoom génn ci li nga xamante ne mooy fajum aada ak cosaan, mooy li nga xamante ne mooy traditional medicine. ñu ngi ko xalaat set nañ committee pour ñu gestu ci fànn boobu, because xam nañ ne wàllum tubaab bi mooy science bi ak yooyu scientists yi ñoom ñu ngi def seen liggéey, waaye ba léegi dara feeñagul te yëf yaa ngee gën a doy waar comme nañ ko waxee ci gannaaw. Tey buñ ci tolloo ba léegi ñoom tamit ñu ngi ci gestu yooyu, foog naa ne ñuy boole xam-xam yi xalaat yi ak doole yi, foog naa ne loolu wax ma la Afrique waaye adduna si yëpp ñoo ko soxla, waaye surtout ñun nag suñ Afrique bii foog naa ne loolu war nañ ko mun a rafetlu. lu am solo la li ñuy nekkee li yëpp mbiri corona bi moo ko waral comme noo ko waxee rek, te Afrique dañu war a jàppante, te bi ñu waroon a jàppante yàgg na. te comme ni ñu ko doon waxee ci ay weer ci gannaaw ne lii di mbas mi dinañu gën ñee jox xalaat ba nga xam ne ni Afrique bu ñu si jógee lu bëri doon ko jéggaane dina yem si seen biir, te dinañ jàppalante itam because loolu rek moo ñu si mën a génne, te war nañ mën a jàppalante, te pexe yi teg ni pexe yi am solo la. waaye comme noo ko waxee mbir mi nekkoon na loo xam ne ni ko gars yi di waxaat du bëri wax, dafa am lu nga xam ne moo waxu rek foog ñu wax ay mbiram bu ko moom bu ñëwee bu ko sa amoon bala nga naan naam rek da nga faa nekk bu ko soo wérut yi si bëri taliloo ko. nit ci wéree ci lay tal lu nekk, waaye su wéru talul leneen, te lii di coronavirus dafa nekk mbir mu nga xam ne mbiri wéree di la, te dafa lawam dafa gaaw, te ay mun na faagagal ay bakkan. loolu tax mu tiital nit ñi, loolu tax tam mu tiital Afrique ba nga xam ne ni pare nañ see jàppalante ci réew yu bëri, jàppalante si ba bokk si xalaat xàccandoo ci Afrique, dóorandoo di xalaatandoor. suñ ko defee rek Afrique dina jëm si kanam bi nga xam ne lépp li songu daan ko am. it's very important. Exactly, loolu dafa am solo bu baax, luñ songu ñu daan ko, loolu doole Olof Njaay wax na ko mbooloo mooy doole. waaw ku lu kenn mun moom ñaar moo ko dàq. so loolu lu am solo la. su ko defee taxawaay baa ngi noonu, Africa CDC ñoom tamit ñu ngi def seen li nga xamante ne mooy seen saaj continuer di gestu di lal ay pexe nu ñëw jëlee fi mbas mi. loolu mooy taxawaay bi. su ko defee comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi. gannaaw loolu ñu wax ci
Gambian Army bi wala Ministry of Defence ñoom tamit génne woon nañ bataaxal di wane ne pare nañ pour ànd ak nguur gi li aju ci enforce li nga xamante ne mooy regulations wala mesures yu jëlagum pour mun a daaneel mbas mi ci réew mi xam ngeen ne démb curfew bi door na ci biir réew mi génn nañ ci biti seet ak yooyu te gis ne nit ñi respecté nañ li nga xamante ne mooy mesures yi du ñàkk na amaana benn nit waaye nag li gën a bari moom loolu moo ci am ci loolu ñu ànd ak bataaxal bi nga xamante ne mooy génnoon na démb ci li nga xamante ne mooy ci from the army. Now we'll move on again from matters of COVID-19 to of course we are staying with matters of the COVID-19 despite it's from the army, but more or less they are also talking about matters related of course to the fight against the pandemic. Now the Gambia Armed Forces has joined in the call for citizens to follow the state of emergency regulation. This came after the announcement of the new emergency regulations and curfew by the Gambia government. In a release issued by the Ministry of Defense, the armed forces say they are committed to supporting civilian authorities' response to the COVID-19 crisis. The Gambia Armed Forces assured the public that their soldiers are well trained and will be able to do their work in the best interest of the public. So that's the statement. The Gambia Armed Forces, of course, says that they are committed in helping citizens or the country to combat the COVID-19 pandemic in the Gambia. So this came after, of course, when government declared another state of emergency, but also a curfew effective yesterday, the 6th of August, 2020. Monya mu ngi noonu Minister of Defence sax moom moo nekk noonu. Of course Cheikh Omar Faye waaye ñoom tamit ministre bi nga xamante moom moo ko jiitee ñoom ñoo dal di génne bataaxal di wane ñoom tamit seen parrainage seen yéene pour ànd gunge askan gi waaye tamit nguur gi ci taxawaay bi nga xamante ne jël nañ ko pour nit ñi ànd ak sarta yi nga xamante ne daal wala dogal yi nga xamante ne jël nañ ko pour ñu aar suñ boppa aar réew mi ci mbas mi nee nañ loolu dafay ñoom tamit nañ ci ànd pour jàppa te nee nañ seen ndaw yi dañ leen tàggat ci liggéey yu mel noonu te am nañ yaakaar ne nañ ci mun a def liggéey bu mucc ayib wala liggéey bu am solo ci li nga xamante ne mooy ci taxawaay boobu. lu am solo la te wax dëgg yàlla mun nañu wax ne sax kooku Kofi bi bu Ministre of Defence def si am responsabilité bu rëy parce que moom leen dénk kaaraange biir réew mi mooy dara lu fi war a ñëw moom mooy ku nga xam ne mooy kaaraange xaar kaaraange googu dara lu bon du dugg si biir réew bi kon suñ toogee ñu gis ne gouvernement bi génn na xalaat bi di Kofi nga xam ne bu guddee kenn du génn te dafa am njëriñ bu baax a baax te buñ si gisee itam soldats yi ñu bokk si dina am njëriñ bu ko wax naa ne Kofi bi not only nit ñi nga xam ne dañ bañ ñu jaxasoo rek waaye dafa am leneen si dee rax loo xam ne soldats yi am nañ dax expérience ñoom itam mu ne làmbatuwaale seet njublankat yi ak defkat yu bon yi loolu yëpp gars yi dañ see capitaliser pour def because am gëjoon nañ gis lu mel nii kon buñ ñëwee ba ci fii Ministre of Defence tam foog mu capitaliser pour ebal ay ndawam ñoom itam ñu jéem a wëraale si biir réew mi yëpp nag bu ko gars yi def just Greater Banjul area waaye ci frontières yi sax ñu doxantu si ba nga xam ne réew mi itam dina am kaaraange gu wér parce que time bi dinañ mën a xam yan buntu moo gën a yelloo sàmm si biir réew mi ñu gën fa am taxawaay mun am neen opportunité bi right now because ñi nga xam ne ni du def lu bon du seen mbir ñëw 10 o'clock wala 11 bi ñu ngi si seen waaye ñi nga xam ne ñooy jóg di bu nit ñi tëddee di jalgati alal li nit ñi wala fexee def leneen lu nga xam ne ànd ak sart bi si biir réew mi loolu yëpp time bi ñoom mun nañ see gën a bàyyi seen xel di sàmmoole kaaraange réew mi lépp lu nga xam ne dafa jóg pour sàmmoole kaaraange réew mi kenn war a si jiitu Ministre of Defence kenn war a si jiitu itam lii di soldat yi réew mi te loolu mooy seen warugal te loolu lañ mooy seen taxawaay kon dina am solo ñoom tam bu ñu leen gisee ñu ñuy wàlle si xeex bi loolu is very important am na njëriñ bu baax ko waaye neen si sàmmaale lépp daal neen si yett boobaale seetaale tam yeneen mbir yu nga xam ne ñu ngi ko doon expect tam pour seet sàmmaale si réew mi si frontières yi ba nga xam ne ni dinañ lal plan yi nga xam ne ni képp ku nar a def lu bon rek
yow sa pexe du dana na sax waaw. exactly comme ni nga ko gisee noonu dafa mel ni collaboration mooy am diggante police bi ak army bi ñoom ñëpp ñooy wàcce ci mbedd bi ci tali yi wala ci mbedd bi pour fexe nit ñi respect li nga xamante ne mooy loolu waaye démba bu fekkee ne luñ gisagum démba assessment bi mun nañu jàpp ne xëy na jafe-jafe du ci bari bu fekkee dana am sax du ci bari lool ndax résistance bi wala lu nit ñi yaakaaroon xëy na nit ñi duñ ci ànd ak yu mel noonu loolu amul ba tey ci suba soo demee ci yenn place yi da ngay gis police yaa ngi fa ba léegi pour fexe nit ñi sol seen face mask yi nit ñi kuy dugg ci moto ak yu mel noonu for the first time ma dugg ci moto tey driver bi laajte ma ndax am nga face mask balaa ma ne ko fekk maa ngi ko yor after mu ne ko ne waaw this is interesting lii dafa am solo because tamit su fekkoon ne xëy na jëluñu ñoon exemple ci ñeneen ñi xëy na ñoom mooy loolu waaye tamit loolu dafa am solo leneen tamit kon ni ma ko waxee dafay am solo ñi nga xamante ne mooy takkader yi ñu boole seen doole fexe tamit liggéey bi day yomb ci ñoom yomb ci nit ñi ñu fexe tamit nit ñi respecte li nga xamante ne mooy emergency ndax démb rek yaa ngi ko doon wax lu gën a bari lu waa bu ñu ko jëlee ci réew mi dañuy wax ne fan yu njëkk rek la nit ñi si lañ dafa mel ni dañ see xër rek bu boobaa ñu commencé di bàyyandeku te bi am nañ yaakaar amaana dana changé nit ñi nañ respecte fa li nga xamante ne mooy dogal yi for the period of 21 days because lu am solo la yëf yi dafa lu am solo bu ko di soldat yi police yi liñ bëri mënuñoo ne fu ne si réew mi waaw fu ne si réew mi am na nit ñu fa ne ñooñu leen sàmmonte lu rek la waaye they cannot be everywhere so ñi ngee try nag démb sax ruq-ruqaat yi dafa important ruq-ruqaat yi important la because foofu am na ñu nga xam ne dañoo fon ne fii moom ñiy sàmm loolu duñ fa agsi su ko defee buñ fay dugg dina am solo bu waaye ci kaw yoon yi yooyu yomb naay sàmm waaye dugg si ruq yi ak ruq-ruqaat yi di seet ndax sàmmonte leen ak sarte def ci am solo because bu gis ne ñiy yaaxa yëpp dañoo génn ñëw si tali bi waaye fu ñoo ñibbi si ruq yi la ñoo dëkk bu ko dañoo dëkk fu nga xam ne tànk dafa gaaw a àgga waaw te loolu tam la si important la te temps yi ñoom seen affaire du dox because ñi ngee seen ñi nga xam ne ñi ngay jóg ñoom bëgg ñoo gisee ak ñooñu moo tax ñoom foog ñu loolu ba si kanam ak kanam seen béréb loolu nag su ko sécurité bi di saajaale tam because after corona tam dañu am yeneen jafe-jafe si biir réew bi fii mooy kaaraange soo loolu moo tax bii leen ko war a raxasaale kaaraange gi raxasaale si yëpp fu ñu espégoon ne fii ay ñu def na ko si du noonu dañ fa dëkkee rek na fa gaay na sarax li jënd seen mbir boolewaale leen tam si mbali di corona bi because loolu dina si am solo bu baax a baax waaye daal taxawaay bu ñu gisagum mu commencé am na solo askan bi respect nañ ko ñu si 95% bi comme ni ñu ko waxee démb dem nañ second li mooy ne after that kaaraange gi tam gis nañ leen si biir dëkk bi te fu ñu leen gis tam foofu leen war a gis bu ko si ruqi ak ruqaat dafa important because koo yoon bi dara nekk fu woon kon am nañ yaakaar ne fii balaa 4 to 5 days incha allah lépp lu si nguur gi bëgg dinañ ko am benn ñu continuer ko ba 21 days am naa yaakaar askan bi moom pare neen pour sàmmonte ak lii li ñu leen di ñaan rek mooy ku si war a ñibbi fu sori foog nga teel a jóg soo teel a jóg dafa xaw a nekk problème ñi nga xam ne ñooy liggéeyloo nit yi tam ñu teel a bàyyi nit ñi 2 hours before comme ni ñu ko waxee démb 2 hours before foo jógee si Greater Banjul dëgg-dëgg war nga mun a àgga fi nga dem jamono bii nii because go ana xëy na moto yi mooy nekk problème waaye daal nga waajal ko ba go mais bi fi ngaa liggéey jëlewuloo fi li nga xam ne ni suñ la jàppee pour nga fay ko dafa nekk problème kon tam ñooñu ñuy teel a release ñooñu 2 hours before ñu mën a àgg si seen bérébu dëkkuwaay pour sàmmonte ak loi bi nga xam ne nguur gi génnee na ko waaw am na solo bu baax a baax ni ngeen ko gisee noonu démba ñu fàttali rek ne li nga xamante ne mooy curfew bi wala couvre-feu comme gars yi ni ñu ko waxee ci French door na ci Gambia fii démba ci guddi waaye macha allah nit ñi ànd nañ ci bu baax a baax respecté nañ li nga xamante mooy mesures yi dogal yi nguur gi jël lu yëpp li ko tax a jóg mooy pour ñu mun a daan corona mu jógee ko ci réew mi waaye tamit ci région bi ak ci Afrique ci àdduna si yëpp ñëpp mun a nekk ci jaama dellu si suñ ay yëngu-yëngu loolu la ñu ñaan kon xam ngeen ne tamit dogal yi jël fu mu nekk nii tey jumaa yi cooci si yëpp tëj na ci réew mi mooy place jaamukaay yi ak yenn li nga xamante ne mooy place yu nit ñi dajaloo ak yu mel noonu loolu yëpp nag li ñu ko mën a may pour mu ubbi war rek mooy ñu boolo jàppale nguur gi kilifa yi ñëpp ci li nga xamante ne mooy ci xeex mi
loolu moo ñu mun a may ndam ci nu ñoo mun a daane coronavirus ci noonu suñu xibaar yi daal di la buur te tamit waxtu bi xaaj na clock na of course 30 minutes tegal na ay benn simili ak yooyu te tey moom bugguma sax ñu ne ma waxtu bi dem na ndax tey comme origa yi baddee booy la bugguma yàq benn sar ma bugg a ànd ci yëf yi waaw tey moom noonu la tey noonu laa ko bugg a doxale su ko defee amin waaye yooyu moom macha allah waaw amin ñu waaw xam naa yéene bi rek macha allah jërëjëf ñu jël pause bu ndaw incha allah ñu ñëwaat bu boobaa nag ñu dal di dalal Ajaratu Julde Njie Souaré mu indil ñu tey li gën a fees ci étiquette yëglekaay yi mooy newspapers yi ak yooyu xam ngeen na def si ay te ajuma la macha allah ñu dem ñëwaat waa exactly madame Souaré we'll come back shortly right after this incha allah. xam naa tey waaye gis nga fu la de COVID-19 myth 1. Masila coronavirus kata boka mo fi wal mutalo. Bari ko coronavirus de amasi fatam fans lo. Malum foi mo finneti foi mo ko anda malum fana foi boda Afrika la bang foi boda tuwadu. Comme ngombe nyaaja min ke ga Afrika bang ko kanja. Andi yal nan dol fana la Gambia bo ma man tora kilima ko. Myth 2. Yalo ne nkura montere Gambia ja. Nkura mkabulu no dulamu yalo akandisal. Nkura sa darano dula bere. Dula min kandito anin dula min suliya. Fanya man na nyinde nya banko. Isa min kenu ko kan fo tanka nyin kura wala mo kan bulo ko wato wati. Pour nyin kura jankar ke so min bambulo balan sa fano nyame. Nkaka sombulo kandama nugo amin nya. Myth 3. Foto nyalo mbang iko ni kanye lajo dom ake tanka ni corona jankarola Hani de kisikisir ma woye tande. Ite kontine ke bulo ko jeni safunol. Ye metal kilin konto buleni mo tema. Anim fana jata kende abunda tanko ya tande nyami. Ise wono ma pour que fo tanka nyami ani kanunte. Myth 4. Nim corona. Mo kombo courant. Dala santo. Nkura na mamputa wata. Hani de amanti ko mine nyi sa sot kombonkol da male yaso modol be kono le mini ya lonko e bota nyi santol de waaw mu ngi noonu ñu dellu ci li nga xamante ne mooy ci second half bi gannaaw loolu buñ jëlee short break ñu ñëwaat indil leen lu fees ci étiquette yëglekaay yi mooy newspapers yi ñoom tamit tey lan lañ xëyee si seen xibaar comme niñ ko baaxoo di defee saa su ne waaye laata ñu see yegg si foog ñu gërëm taxawaay wala boog sant bu baax ñi nga xamante ne mooy taxawaay Star GSM xam ngeen ne ñoom ñooy daal di dooleel newspaper yu fii ci Good Morning Africa ci Africa TV ñu ngi leen di gërëm bu baax. waaye tamit ñu fàttali leen lépp lu nga xamante ne lu aju ci wàllu mobile satellites ak li mel noonu boo leen demee si seen maakaan Tabakoto Latrikunda waaw Talinding moo ñane na maakaan mag bi foofu la ba ay Westfield foo da ngeen ko am ni mu gën a amee solo macha allah ci noonu dañoo yegg si Ajaratu Julde Njie nuyu ko ziar ko ci Friday bi ajjuma bi ko wax juma mubarak bala nga nuyoo ñuy seetaan nga jokkil ñu luy fees tey ci yéenekaay. Good morning Amadou jërëjëf and good morning tamit ñu nekk di seetaan fii si Good Morning Africa programme bi on Eye Africa TV tey suñ newspaper yi yuñ fi am moo nekk the Standard newspaper, Foroyaa newspaper and of course the Point newspaper this morning. We will quickly start with that of the Standard newspaper this morning and look at their main headlines and before we go to the Foroyaa newspaper. What the main headlines on the Standard newspaper this morning is Army ready to step in COVID-19 fight. That is another story. Galga urges government to introduce regional lockdown. And the other one is Halifa warns COVID-19 could pose devastating effects. And the other one is QTV refutes claim it favors only selected Islamic preachers. And finally on the Standard newspaper is media workers exempted from curfew orders. These are the main headlines on the Standard newspaper. We quickly look
at one or two stories there. We will look at that of the Galga one, then we move to Halifa Sallah. In a statement signed by its president, Landing B. Sane, the Gambia Association of Local Government Authorities has called on the Barrow administration to consider a total lockdown in the regions to contain the spread of COVID-19, Considering the unpredictable spread of local transmission, we propose a regional lockdown strategy to the government for a considerable time frame. This will allow easy management of cases and tracing of contacts of infected persons, as well as control the spread of COVID-19 pandemic. The statement from Galga State. ñi ñoo nekk Galga ñoom ñu ngi urge nguuri President Adama Barrow pour mu introduce regional lockdown in the Gambia pour loolu noonu mu dimbale Gambians yi and authorities yi ñu mun a trace COVID-19 patients yi and tamit ñu mun a manage suñ cases yi because léegi fu mu nekk ni cases yaa ngi mun a yokku on daily basis. Amadou. waaw Gambia Local Government Association Galga ñoom noonu lañ gisee mbir mi moom foog naa ne ki ma njëkk a dégg ci kilifa yi di woote li nga xamante ne mooy lockdown mooy maires wala mayor bu Banjul Rohey Malick Lowe ci vidéo bu mu def moom kay dem na ba au ministre bi nañ lockdown Banjul ak yeneen city yi bu ko jaree wala sax moom sax waxutoon bu ko jaree nañ ko lockdown la wax ñoom tamit buñ ko waxee mooy cases yi nu moo demee nii right now lu doy waar la waa curfew bi nañ xaar xëj na maybe a week or so ñu seet ban result moo cee génn ndax dina xalaat tame down the spread of the virus ci réew mi lockdown moom boobu beneen mbir la waaw fexe ñëpp de ci biir kenn du génn loolu fekkee ne dina am foog mu ànd ay mesures waaw foog mu ànd ay mesures du jékki-jékki rek ne wax ne nguur gi nañ ko def nguur bi bu ñoo def loolu la ñoo tegal nit ñi gis nañ fi COVID-19 phone bi ak yooyu nu mu demee loolu ñu bari mooy loolu daal so loolu wax nañ ci lu ne te bi fekkee ne tamit fu mu nekk ni wax nañ curfew of course loolu guddi la ñu bari respect nañ ko waaye bu ñu waxee lockdown that is a different case ñu def lockdown gis nañ luñ naka lañ doxale te xam naa ne nguur gi du ñàkk bu fekkee nañ ko def ñu loolu moom fekkee ñu ngi koo xalaat dañ foog ñu ànd gunge ko ak ay mesures su dul loolu moom fooguma ne dina dox. waaw Modou Niang gis nañ ne fii Galga ñoom tamit Regional Government Association bi ñoom tamit ñu ngi oote nguuri Barrow pour gaa ñu introduce lu nekk lockdown in the regional levels pour ñu help tamit mbas mu nekk si réew mi fii gaa ñu mun koo compter yow lan moo nekk foofu sa gis-gis xam nga lockdown ak curfew tamit they are two different things comme Amadou nu mu ko waxee curfew bi late night lam day start mun na am du mun a affect ñu bari waay ñu xanaa business persons yoo xam ne dañoo close at a very early time compared to before léegi yow lan moo nekk sa jàngat bi si loolu. non just jàngat bi comme ni ko askan bi gisee rek mooy ne lockdown dépense bi mu àndal ndax jamono ji réew mi mën na ko ba pare su ko mënee itam dafa am mesures yi ndee ji comme ni ko Amadou waxee loolu foog National Assembly yi gars yi dem fa wax ak léegi député yi jéede sitaat beneen natt te sax daanaka comme ni ko Amadou waxee am na réew yi nga xam ne jëloon nañ ko boot finally dañ si mujj a génn te biñ see génn ak buñ see dugg yëpp kenn mënut a différent seen lifin naka la amoon seen xayma si ñi nga xam ne feebar so li si des xam naa nguur gi am na si beneen xalaat waaye right now li si bëri si kaw mbaggi askan bi so nguur gi balaa moo jëlaat leneen di ko teg si kaw askan bi foog mu jàngataat ko seetaat ko bu baax a baax so luñ gëm mooy ne rek mooy ne ba léegi nit ñaa ngi si bépp pexe bu nga xam ne nii gis nañ ne suñ ko defee rek feebar bi dina daal di wàññeeku xam naa ne nguur gi dina jël décision boobu te nit ñi dinañ si ànd waaye lu jar a jàngat la because ay mbiram dafa métti ba nga xam ne ni dugg si daal te jaar nañ si so biñ si jaaree gis nañ tam lu mu ñu juraloon so balaa si nguur gi di dugg dina ko séddaat bu baax a baax waaye daal luñ pexe yi mu tegu ngum right now ñi sàmmawante ak pexe yooyu fii ba 1 week wala 2 weeks si ñi seet yan risol la ñu am balaa nguur gi di jëlaat yeneen pexe te xam naa ne noonu lañ koo xalaatee. All right, loolu am na solo. We move on to our next story, of course, on the Standard newspaper, and
This one states Halifa warns COVID-19 could have devastating effects. That is another story on the Standard newspaper. We quickly look at what it has to say. The Secretary General of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism has issued a strong warning that the COVID-19 pandemic could cause devastating effects unless people begin to take this virus seriously. If we neglect COVID-19, we will risk facing devastation because COVID-19 will continue to grow, and by its growth will continue to cause death. Halifa Sallah told journalists yesterday at a news conference. The National Assembly member for Serekunda argued that the moment the first case was registered, the country should have been galvanized to unite as one to fight the war. More of that on the Standard newspaper. Ki Halifa Sallah la mom National Assembly member la mom tamit dafa double as Secretary General of PDOIS mom moo nekk doy parti bi mom mu ngi wax ne like nit ñi dañ war a unite ñu fight COVID-19 bi mu ne loolu su amut rek nit ñi suñ booloo wuñ nekk benn rek COVID-19 bi de mbas mi dina nekk loo xam ne dina cause devastating effects in the country. Mu ne even first case bi woon bu mu happen in the Gambia here nit ñi suñ booloo nekk fight ñu xeex mbas mi rek du doon egani waaye gis nañ ne léegi case yaa ngi law day by day. waaw wax na lu am solo because bu mu ñëwoon fii si barki démb I think si guddi yi mu ngi fi woon di séem wax na ko fi goo wane na ne rek sa njëlbeen taxawaay bu moo desoon gos ñëpp ànduñ si woon muy si pexe yi ñu laloon ñi ko laloon ñi ko tegoon di nguur gi daanaka defuñ ko toppuñ ko niñ ko war a toppee lii di léegi député itam wax na ne niñ ko waroon a doxale ñoom itam doxalewuñ ko woon because time boobu wóoroo yi ak si gis-gis dafa bari woon leeral na si rek lu bari li nga xam ne xam na ko bu baax waaye nee na si jamono ji wóor na ko ne suñ demaatoon si National Assembly bi lépp lu nguur gi bëgg si li jëm si COVID-19 bi léegi député dinañ ko daal di nangul dogal ba waaye problème bi mooy ne ñoom ñëpp jëwoo ñàkk xam moo leen waraloon ku si nekk sa taxawaay bu la waroon pour ñu taxawee ko si réew mi pour gis ne mbas mi dina fi doon yem kenn defu ko woon dafa desoon muy si National Assembly muy si nguur gi si boppam sax seen taxawaay dafa desoon because li nga xam ne dañ ko tegoon àndutoon ak matuwaay yi nga xam ne yooyu leen si waroon a jël sàmmuñ ko dem na si mbiri frontière yi booda si li si bëri lu doon ñëw fii la woon ana bunti lan ana ñu fa waroon taxaw bu loolu amul mujjee gi itam ñu ubbiwaat airport bi nit ñi di ñëw si la askan bi wax na sax si la feebar bi gën a law kon dafa mel ni sàmmantewuñ doon ak sarte yi nga xam ne ñoom seen boppa tegoon na nit ñi itam respect guñ ko woon den moo ñu jural lii yëpp nag tey moo tax keroog laaj nañ ko sax kon bu askan bi égatee baaraan tuuma di joxañ kan la koo def mu ne mbaa du ko jox National Assembly ak nguur gi mu ne am nañ si raayit bu was taxawaay bi dafa desoon. waaw dafa desoon te moom sa fon naa ne comme nu nga ko waxee like so nit di analyse Amadou di nga wax ne like maybe kon nit ñi juboowuñ during the pandemic waaye nit ñi suñ booloo woon nekk benn comme léegi nuñ nekk di ko xeex ñu ku nekk ñu ngee wax mais yooyu ñu ngee génn waxtaan ak nit ñi gis nañ recent vidéo Banjul City Council gaay seen mayor bi di oote di wax ñi ne di ñaax nit ñi gaay ñu sama moo nekk sarta yu ñu wax si COVID-19 bi ak yeneen yoo xam ne ñu ngee génn so moom loolu la comme analysis yi ñu nekk di wax rek moo nekk ne unity daal moo nekk di best thing and in conquering this COVID-19 pandemic. waaw Halifa li mu wax li jara bàyyi xel la li jara déglu tamit la te nit ñi war nañ cee def jàngat waaye comme ni mu ko waxee tamit pour man gis nga Covid bu mu yegsee ci réew mi ak tamit ñu bëri jamono jooju da ngay dëgg sax ñu koy wax mooy dañ teel a dugal li nga xamante ne lu bokkut ci xeex mi rax ci leneen lu mel ni politique ak ay intérêt loolu bu mu dugasee rek la ci lañ commencé am problème ku ne di xecca di sooraale lii di wax ni la ak yooyu léegi da ngay gis soo seetee lu xew ci National Assembly bi ak yu mel noonu comme ni mu ko waxee dafa mel ni am na lu des lu bari ci taxawaay boobu nguur gi tamit naka zalika balaa ñuy dem ba di jël ay measures time boobu because ñu bari sax jàpp nañ curfew bi xëj na sax waroon naa teel a am yooyu yëpp ci la bokk waaye foog naa ne li mu wax ne jot na pour ku ne seetaat sa bopp ñu xam ne taxawaay ak defaraat toogaay bi jot na sax yàgg naa jot waaye xëy na tey la wàllu gën a aay rek ci li nga xamante ne mooy ci effects yu moo wax wala ci yu mel noonu pour ma wax la rek gis nga
Rohey Malick Lowe maire bu Banjul bu ma déggee wala sax yàgg naa dégg muy wax ne mbas mi nañ ko teel a faga nañ teel a jàmmarloo ak moom na nit ñi bàyyi seen xel that was well before muy génnee sa vidéo bi wala di ci wax def ci teel a artu nit ñi waaye nit ñi doon wax ne dafa teel a caalit ak yu mel noonu waaye tey gis nga effet yi soo mu nekk li nga xamante ne Halifa lu moo wax tamit lu jar a bàyyi xel la te foog naa ne ñu continuer di ñaax nit ñi yëpp nañ jël suñu responsabilité yi jàppale tamit nguur gi because la ci xew mooy nguur gi rek kese mënu ci dara foog nit ñi jàppa ci rek su loolu du dox te jàppa ci mooy aar sa bopp ak say mbokk parce que loolu moo ci nekk waaw. All right, that is very important. We move to the Foroyaa newspaper and look at their main headlines this morning, what they also have, this morning. The main headlines on the Foroyaa this morning is Halifa Sallah says people should unite in the fight against COVID-19. ADB approves multi-million-dollar grant for Gambia orders. And West Coast Region Group Tribunal warns Busura and Taloko in land case, and the other one is Office of IGP issues 10th warning to operators of ferries and others, and the other one is witness says Yankuba Toure was sleeping at the time Mendy and Dur left their house. The question of the day on the Foroyaa newspaper this morning is, could a state of public emergency be declared through a press release over an electronic media? And finally, the question of the day on the Foroyaa newspaper is, will the National Assembly hold emergency session after voluntary testing? These are the stories on the Foroyaa newspaper. We will quickly look at one or two stories there. We start with the question of the day on the Foroyaa newspaper this morning, and it reads, the answer to this question is in the negative. A press release is not the lawful way of declaring a state of emergency. In fact, no press release should be issued to declare a state of public emergency until a proclamation to that effect is published in the Gazette. Section 34, subsection 1 on the declaration of state of public emergency reads, 1. The President may at any time by proclamation published in the Gazette declared a state of public emergency exists in the whole or any part of the Gambia, and B, a situation exists which, if it is allowed to continue, may lead to a state of public emergency. And of course, the other one is saying, from henceforth, no announcement of a state of public emergency should be made unless the announcer quotes from the Gazette by first stating the number. And in the same vein, no regulation comes into force by issuing a press release. The regulation should first be published in the Gazette after going through proper procedure before any announcement is made. That is the question of the day on the Foroyaa newspaper. Ñom luñ nekk di wax moo nekk ne state of public emergency, ñom comme luñ believe moo nekk ne state of public emergency cannot be effective, cannot be enforced without been put in the Gazette, number 1. Number 2, there should be a declaration by the President. Why ñom ñu nekk di wax comme seen question of the day moo nekk ne state of public emergency, because recently lu waral lolu this state of public emergency ak curfew bi gisuñ president bi di génn di ko declare, but rather it was on press releases. So moom ñoom ñu ngi wax ne lolu luwa bi lu mu wax moo nekk ne president bi dañ ko war a publish ci Gazette bi, and in the same Gazette dañ ko war a quote bala a state of public emergency di effective come into effect. Exactly. Foog na sa lu jiitu press release bi mooy xibaar bi dañ ko njëkk a wax ci state radio bi mooy GRTS spokesperson bi foofu la ko déclaré ne curfew dina am ak yu mel noonu, moo tax ñuy wax ne ndax mun nañ ko announcer in a broadcasting wala electronic media. waaw loolu jar naa laaj, because lu doon am mooy dañoo gis président bi mooy génn wax ba pare statement toppa ci ak yu mel noonu, waaye nag doxalin bi moom nii lañ ko gisee this time. Waaye ñoom luwaa la ñooy indi pour firndeel ne waruta doxee noonu, moo tax ñu ne di tontu bi mooy is indi négatif, waruta am. Te foog naa ne comme waruta am, nguur gi war nañ cee mën a bàyyi xel bu fekkee ne dogal yu mel nii ñaanuñ ko yàlla sax muy amaat, bu dee dina amaat ñu doxalee ko rek comme nu waa ko santaane. Foog naa ne loolu moo gën.
So Mod Nyang, so comme ñi Foria luñ ko nekk di wax ne in the same way no regulation comes into force by come issuing press release bi regulation bi du mun a come into force. So in nutshell what it is trying to say moo nekk ne the state of public emergency then come according to the Foria then one can conclude ne fu mu nekk ni is not valid, hence comme ñoom luñ nekk di code si loi bi yow lan moo nekk sa jàngat si loolu. waaw li ñoo wax rek mooy ne lii fi lu métti métti rek nañ ko méngale ak loi bi. waaw so xamuñ nag lan moo tax président bi ci boppam génnu def loolu waaye nag réeréwun mbir ne ay fan si gannaaw mu ngi woon moom itam amoon na taxaw seetlu boo xam ne waa kër docteur defaroon nañ ko pour seet ay mbiram bot nu mu mënta demee rek dafa war a ànd ak loi Halifa wax na ko fi bu yàggut am na décision yi nga xam ne doo ko mën a jël te demaloon National Assembly wala comme ni ko kii Foria ni ñu ko bindee so loolu yëpp dafa mel ni mu ngi si waaye li nga war a am na si réew yi nga xam ne ñoom surtout sax bii ñu dajel bu ñu demee ba nga xam ne jël yooyu noonu tey mën ngaa jël ëllëg nga jël président bi lu mujjee def dafa dem National Assembly gars yi fat jébal ko anything loolu jëblu si mbiri Covid bi nga xam ne fril neen ko ubbil ko bunte yi National Assembly na ko ne lépp loi bu nga xam ne bëgg nga koo jël mu concerne Covid 19 bi mun nga koo jël without nga jégal National Assembly without nga def dara waaye terew tam si dogal yi suy am président bi moom si boppam muy génn si National TV bi dem wax ko ne dara ak dara jël nañ ko fekk sax du National Assembly ko bu ko may nañ ko yëpp dooleel neen ko nekk si gannaawam pour bépp décision mu nga xam ne bëgg na koo jël mu concerne Covid 19 mun na koo continuer di jël te du ko yëgal kenn waaye moom si boppam nag mooy dem wax ko. waaye waaw façon yu rëy yi nag te ñoom xam nañ ko nga xam ne président moo war a génn wax ko nga bëgg koo just pass ko just like message tam dafa mel ni da nga xalaat cof affaire yi tuuti te loolu tam mun na am leneen lu mu wàññi si kanam donte lu tax ñu jël ko nit ñi xam nañ ko waaye nañ jaar rek fu ñu war a jaar because loolu mooy doxalin nguur. te initially previous state of public emergency président bi daf dee génn waxaa nit ñi si télé bi ne state of public emergency dafa continuer and all that te mu remind nit ñi tamit on the precautionary measures waaye gis nañ ne bii amul so mu ngi noonu daal te recently daal ñu ne dañ test président bi negative of COVID-19 according to them after 5 days du kon lañ fi waxoon ne corona moom ak section duy deal mais bi lu waay corona ak duy deal ak section xëy na loolu la gars yi use foofu noonu tam moom fu mu fekk yooyu daf ko bombardé yóbbu ñu dem ñu asila cadence because time let's move on to another story on the Foria newspaper. West Coast Region Group Tribunal warns Busura and Taloko in land case, and Chief Momodu Lamin Bojang, the president of the West Coast Region Group Tribunal, has on Tuesday 4th August 2020 warned parties to the land dispute case involving Busura and Talokoto that anyone who violates the injunction placed on the shoot land will be dealt according to the law. Chief Bojang also informed the parties that they have received directives to suspend their hearings due to the high case in the number of COVID-19 cases in the country. Detail of that on the Foria newspaper. West Coast Region Tribunal bi Chief Momodu Lamin Bojang moo nekk gaay seen président bi moom mu ngi ode Busura ak Talokoto ñoom ñoo amoon land issues yi moom mu ngi wax ne gars yi nañ hold on because fu mu nekk ni seen case bi du mën a hold because of the high number of COVID-19 infection cases in the country. Covid daal Covid moom mun yëpp Covid moom du dee tiit sax nuñ koy tuddee si yëf yi. yoo xamuloo sax doy na waar. waaye nag affaire yi suuf coor yi suuf moom wax nañ ci waxati nee nañ kilifa nañ ci gën a am taxawaay Minister of Lands ak of course na ànd ak chief si local government bi ñu fexe naka la ñu resolve these land issues. Land crises are too much in this country and it's becoming so much worrisome te loolu I think it's high time ñu bàyyi ci xel. kon leneen luñ ci waxati fii dana du nekk lu bees wax nañ ci bees woona waaye xam naa ne dëkk yu mel ni li gën a bari bu nawet bi jub see moom coow suuf léegu-léeg lu bari dina jib waaw ci dëkk kaw yi te xam naa ne ñi soriwuñ foofu bu baax waaye comme ay baykat lañ xam naa ne du ñàkkaay ku ne dana bëgg a wax ne fii maa comme moom ak yu mel noonu te it's high time tam ñu clarify ñu leeral boo day dëkk bu nekk fan nga sa laan fan la em beneen bi fan la laalam commencé loolu dafa am solo waaye xam nga am na ñi nga xamante ne xëy na mun ñan ne waaye ba ne kenn moomul suuf waaye ñi nga xamante ne ñoom seen maamaat yi ñooy wax seen maam yi ñoom ñoo ko gor moom ko
soo demee seen dëkk moom mu ne am na lu mu fa am waaye nag fii tamit dana am ñu wax ne ñoom ñoo ko am de waaye nag nguur gi tamit am na yi nga xam ne ñoom ñoo ci war a mun a jàpp pour yëf yi yomb waaw Modou Niang am na solo xam nga mbiri suuf moom si biir réew mi dafa xaw a doy waar trop xam naa ne koppar yu moom suuf waaw gannaaw yàlla moom waaw nguur because yow sa kër bi nga moom kayit bi la ko nangul ne ko nguur moo la ko defal soo moo tax nguur moo utu yàlla si kaw suuf moom suuf dogal yi bëri moo ko si mën a jël ñu bàyyi si xel bu baax fii tam na amul comme ni ñu ko waxee da ngaa gis sa benn dëkk fii nii de ngi fii dem moom suuf fële comme Wélingara dem moom suuf Bijou la o dem moom suuf Brufut soo kon dafa mel ni régulate bi dafa des xëy na ñu bu njëkk dañ doon jógee fii dem bay fële nangam one can understand waaye daal lu si mun taxew mooy ne responsabilité nguur gi la pour mu taxaw si parce que coowal suuf dafa bëri problème bu nga xam ne even réew mi ñi dendal rek everyday ñoom it ñu ngi si te am na si bu nga xam ne ni sax bu yàggul rek président bi si boppam moo mujjee jël dogal stop liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko fay def ba pare jox borom suuf yi ñu dem bay fa ñu ne after nawet ñu seet naka lañ ko waxtaanee comme ni chief bi def li important la jamono yi nit ñi taluñ nekk fii di xiiroo ko ngaayoo si suuf parce que talaguñ ko bu ko feebar bi mu ngi jël ñu bëri di leen dugal si biiri suuf ara ñu lijjanti gum loolu ba mu yem fa ba pare ñu dooroo lijjanti mbiri suuf xam naa loolu tax si waaye daal taxawaay bu rëy la si nguur gi war a am rawatina si jamono yi because dafa bëri problème si dëkk bi trop waaw. bari na kay that story will take us to the Point newspaper and we look at their main headlines this morning, and on the Point newspaper this morning the headlines are saying the US government reveals whom Jammeh acquire his 6 beds, 9 berth exclusive Maryland mansion, and the other one is police launch Operation Save Our Souls. Gambia gets 136 new COVID-19 cases, and UDP sends condolences over Sheikh Ahmad Tijani's demise. These are the stories on the Point newspaper this morning. We quickly look at 1 or 2 stories on the Point newspaper. And the police launch Operation Save Our Soul story following the declaration of a new state of public emergency and the introduction of curfew by His Excellency President Adama Barrow of the Republic of the Gambia, effective 6 August 2020 throughout the Gambia for a period of 21 days. The Gambia Police Force has launched an operation dubbed Save Our Soul in a dispatch from the Office of the Inspector General of Police stated. This is pursuant to the enforcement of the Public Health Dangerous and Infectious Disease Protection Regulation 2020. Therefore, the public is hereby notified that the following emergency activities shall be undertaken. That is, movement of persons should be restricted between 10 p.m. to 5 a.m. daily in observance of the curfew regulations. Detail of that on the Point newspaper. Gambia Police Force ñoom ñoo set to enforce the new curfews moo nekk ne ten su jotee kenn du génn marché yi dañoo tëj à tout jumaa yi ak churches yi yëpp dañ war a close among other issues nit ñi tamit wearing of face masks, all these things. So police yi ñu ne ñoom tamit they are set to make sure ne they enforce these things. waaw bu nekk lu am solo foog naa ne comme ami bi lañ ko def su ko defee xam nga waxtu bi jeex na tak ko gaay loolu la ñu wax waaye foog naa lu am solo la police bi ñu ngi ci mbedd bi gis nañ seen taxawaay foog naa ne fu mu nekk di def nañ lu am solo ñu ngi leen di wax ne Zapo loolu la nañ doxal nit ñi respect lifi ni su régulation si su ko defee ñu jaajëfal la bu baax ci taxawaay bi la jaajëfal time bi dafa jeex loolu la nekk di am fii time bi jeex but I would just take this opportunity finally to wish my brother a happy birthday. May you live to witness many more years to come in good health, progress, peace and prosperity. Amadou Kante, happy birthday to you. You are a very good person. Live long, live large and live happy. Thank you so much. Thank you, Julde. I really appreciate it. Modou Niang. Waaw jërëjëf Julde moom macha allah. jërëjëf thank you for the wishes. si suñu baax ñun moom boo gisee am na solo waaw waaye enveloppe yi neen ñëw rek. waaw lii xam nga ne kéeg bi moo ñëwul te mbas mi moo Covid moo tax Covid moo tax tamit duñ mën a def xam nga doo fi mën a indi kéeg teg ko fii di dog ñiy jàpp fële Covid bi. waaw exactement dañu ko jégal bi after rek. waaw so mooy loolu ñu wax gars yi rendez-vous ba next week Monday ba next week Monday incha allah. jërëjëf Julde ci taxawaay bi thank you so much and Modou Niang jërëjëf ci taxawaay bi amati na solo naka noonu lu ñu jàpp ci liggéey bi yëpp caméraman yi waaw suñ boy bi caat bi ci kër gi
mu ngi ci gannaaw caméra bi ñu ngi koo jaajëfal bu baax Lamino jërëjëf thank you very much ak ñoom Seeku ak ñoom Yanks ak yooyu jërë ngeen jëf technical gars yi tamit tung sa gars yi ñoom Mberi ak ñoom Khady xoog na ak sound engineer man bi ñoom Ato ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci taxawaay bi di gërëm ñëpp wax tamit ñu wis ñu may seen birthday wishes yëpp wax naa leen jërë ngeen jëf xam naa ne Monday laay gërëm gars yi nag ndax affaire yaa ngee ñëw te bëgguma waaye boo sàmmende moom foog ma gërëm ko moom tamit moom mu bokk na ñi njëkk a yénnee message di ko wax thank you very much ak many others out there thank you for the best wishes and nekk na lu am solo ba Monday incha allah have a very pleasant weekend ñu moytu mbas mi mu ngi fi curfew la amul génn am nga time bu ma dem wax ne sa bala defal lu la neex ba kenn laal la waaye bii amul def dara waaw dem toog rek nelaw parce que Covid bu nangu yéen ay jërë ngeen jëf ba Monday incha allah and do have a very very pleasant afternoon bye from us. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. Mi wulnani corona de. Alanga taba leño. Alade corona anda leñol, corona anda leydi, corona anda sare, corona ko fof jaggata anda balejo anda bodejo. Ayande leyde de kertuden fof no jogi corona. Gambia ko hen tawa. Myth 2. Aha. Hana ko gonga nyamugol laaj e renite coronavirus. Alade nyamugol laaj renatama du wana gonga. Continent ko woni gonga kon continent loten juude men dem ndiyam e sabunde accite 1 meter distance hakkunde meden continent sartaji be wi pour renen hore men renen yimbe be. Myth 3. Aha ang ado andi Gambia tawaka coronavirus wata wurude e nguleke. Alade corona wura e nguleki, corona wura e bubol. Ayande leyde de kertude fo no jogi corona continent loten juude men den e sabunde waren nyaw o ka juude meden te waten memu gite meden kinede e hunduko ko sabunade corona ko do wallirta. Myth 4. Mawbe andane corona ko tufunde tunno woni ala ko dowre alade corona na ka dowre dulaji gonno do tunduji gonno do be jogi cases ji corona wana ka tufunde tun wodi de anda ande non dum non.